alina security oba okikwanse. Wabaluseewo enkayana ku ttaka ly'ensambya wakati wa Kereziya n'abatuuze abawangaalirako. Kereziya ebawadde okutuusa omwezi gw'okuna nga balyamuse. Abatuuze baddukidde mu minisitule y'ebyettaka. Tebalina kugobwako kugugobwa kuba kuzanyisa buzanyisa bulamu bw'abantu. Certainly a painful experience for the FDC. Akulira FDC Patrick Amuriat agamba obubonero bwa Yusufu Nsibambi okwegatta ku NRM bubaddewo okumala ebbanga. Kyokka agamba kwakubakosa kuba abadde mpajiruwagga. He has been one of the pillars. Sanction those commanders. Sanction the judicial officers that have aided criminality. Okwogera kwa Robert Kyagulanyi mu Geneva kuleeseewo okukubagana empawa mu bantu. Abakugu bannyonnyodde kikutegeeza eri Uganda n'abakulembeze abaliko. Resolution egenze mu UN Security Council. Awo gavumenti esobola okuwuliriza mangu nnyo. Motoka gyayiseemu era twakiwulidde. Tandika n'olwenkya tebatwagala ku kkubo. Nnyo nate ffe tufuula Kampala ekibuga mwana. So nga tukuleetedde essaawa y'abasuubuzi envannyuma ku nguudo balina kuvaako ku ssaawa 2 ez'ekiro kya leero. Abo banaaba balemeddeko. Any KCB Bank branch to get started today. Don't push your plans to tomorrow. Tandika Mugia this year with KCB Bank. KCB Bank Uganda is regulated by Bank of Uganda. Customer deposits up to 10 million shillings are protected by the Deposits Protection Fund of Uganda. T's and C's apply. Soft Care Petal Care has a floating design that perfectly fits. It reduces 70% friction on skin, absorbs fully and blocks leakages from both sides. Soft Care, yeah. Eddakiika ery'emu yeyakayita ku ssaawa emu eno ye NTV Akawungeezi. Abatuuze mu maka agasoba mu 17 mu bitundu by'ensambya mu Kampala batandise okusula ku tebuukye oluvannyuma lwa Kereziya Katolika okuvaayo n'ebalagira okwamuka ettaka kwe bali mu bbanga lyayo. Okusinziira ku Kereziya, bano liizi ze balina ku ttaka lino zaaweddeko gye buvuddeko nga kale Kereziya eyagala kukozesa ttaka lyayo. Abatuuze bagamba nti bakimanyi nti liizi zaabwe ziweddeko, naye Kereziya yabamye omukisa ogubaweebwa ssemateeka okuzza obuggya liizi zaabwe okubaako we bazimbira basenguke nga tebazze ku nguudo. Ensonga minisitule y'ebyettaka eziyingiddemu. Abatuuze abasoba mu 1500 abawangalira ku kifo ekya Nsambya Estate be basula ku tebuukye oluvannyuma lw'abavunaanyizibwa ku by'ettaka mu ssaza ly'Ekereziya erya Kampala okubalagira baamuka ettaka lino obutasukka nkomerero ya mwezi ogwokuna. Abatuuze abalagiddwa okwamuka ettaka lino bawangalira mu maka 107 nga bano bonna liizi zaabwe ez'emyaka 49 ze baafuna zaggwako gye buvuddeko. Kyokka abatuuze bano nga bayita mu kibiina ekibagatta Kinsambya Estate House Owners Association babakanyiza ekiragiro kino nga bagamba Ekereziya ezze basuubiza okwongezaayo liizi zaabwe oba okubazimbira amayumba amalala mwe basobola okubeera. Church yagamba nti
zaabwe oba okubazimbira amayumba amalala mwe basobola okubeera. Church yagamba nti mwe kubanga ennyumba zino zammwe mwazisasulira ekyawe ttaka nti ejja kutuwa apartment emu era ya specifyinga ground floor kwezo apartment blocks zegenda okuzimba for free naye nga tusasula ground rent. Bano bagamba ebbanga lyonna bawangalidde ku ttaka lino nga kale Eklezia esaanye okwogerezeganya nabo okusinga okubasindiikiriza. Wetubadde wetuzaalidde abaana tubakuliza tubatwalidde mu masomero. That time of course twalina emirimu nga tukola mu gavumenti n'emirimu emirala ne bizinesi naye kati tuli retired. I was born and raised in this estate. I have sentiments that are attached to this place. For now, we would be faced with the task of moving my elderly parents to a new location which we don't have. Oluvannyuma lw'okugezaako okwogerezeganya n'Eklezia n'ebirema, kati abatuuze bano beekubidde endulu eri minisita omubeezi ow'ebyettaka Sam Mayanja. Twatandika nga tubawandiikira ebbaluwa aba Land Board, Kampala Archdiocese Land Board, ne bagirecevinga naye ne basirika. Ne tuddamu ne tubacontactinga ne batu ignoringa ne tuwandiikira ne Archbishop naye teyatuddamu. Etunoonya omulala wetugenda okupetitioninga ne tupetitioninga minisita. Mayanja olwaleero naye asitukiddemu okuwuliriza enjuyi zombi kyokka mu lukiiko olutegekeddwa Eklezia tekiikiriddwa wadde nga RCC w'e Makindye akakasizza nga bwe yagituukiridde. So I called them, they came. And it was a priest that came. When the priest came, I said there's a locus meeting. So the minister has invited you to hear your side of the story and hear your side of the story. He said, the minister, you know, is going to go and put TVs there and what? Are you going to come? I say, yes, the TVs have to be there because there's nothing to hide. He said, I'm going to seek for permission, but I don't know whether we shall what. So if there is transparency, the people should have been here. Mu kwogerako eri abatuuze, Mayanja abagumizza nti wakubaawo enjogerezeganya wakati waabwe n'Eklezia era nga za kukulemberwamu akulira akakiiko akalwanyisa obuli bw'enguzi mu maka g'omukulembeze w'eggwanga Brigadier General Henry Isoke. Tetubawambyeko church n'abantu batubagaye tibawamba niwa process of negotiation. General Isoke agenda kubayita kubanga kati is mandated. Mayanja alagidde Eklezia esooke eyimiriza ekyokusengula abantu okutuusa ng'enjogerezeganya zino ziwedde. Eyo notice gye babadde bataddewo nti nga lumu bano abaveewo nfu era ngisazizaamu nga nkozesa executive directive eya president until a fully negotiated agreement ng'etuukiddwako tewali kijja kukwatibwa ku bantu bano. Kaweefube waffe okwogerako n'abavunaanyizibwa ku ttaka ly'Eklezia mu ssaza ekkulu erya Kampala agudde butaka nga kati ekirindiriddwa kwe kulaba obanga Eklezia enaagondera ekiragiro kya minisita ku nsonga z'ettaka lino. Peter Serugo, NTV, Akawungeezi. Forum for Democratic Change Patrick Oboy Amuriat atuwulidde nga ekya Yusuf Nsibambi okwegatta ku kibiina ki NRM bwe kyamukosezza ennyo nga omuntu kubanga ono abadde mpagirwaga mu kunyweza ekibiina. Kyokka ono atuwulidde nga bwe bagenda okutandika ku kaweefube w'okuzimba FDC empya naddala nga bawandiika abavubuka n'okuzimba obukulembeze obujja naddala mu byalo. Palamenti y'eggwanga era abadde ssentebe wa FDC mu Buganda Yusuf Nsibambi yabulidde bannakibiina kye FDC mwawangalidde okumala akabanga ndi bwetegereze ekibiina kyonna takiraamu wadde empeka y'omulamu ogutwala eggwanga mu maaso bw'ati n'asalawo emirembe aginoonye mu NRM gy'aludde ebbanga nga kolokota. You confuse the young men and women. You should tell us development programs, what you're supposed to do. What kind of budget are you got? But they say no, Zimba, nyiga.
okumanya abakyaye ennyo Nsibambi yagambye nti singa gyalaza bulwayo emirembe tajja kudda mabega wakiri wakusala ekkereje yegatte ku jeema. Kakati baana abatuliddemu olugenda tugati banaye gye tuzze n'abatuliddemu ngagenda bujje. Kyokka okusala kwa Nsibambi kwanyizizza nnyo abatuuze b'Amakuta South gy'akiikirira era mpawo kigambo kiwoomu kibaamuwerekeza. Twasanyuse kuba NRM yaniriza buli omu yo tegaana naye obukambwe bw'alina alina okubeera ng'abweddako bwe yakambwalidde ekimotoka kya kasasiro n'akitwala kyatulumye ennyo tekisuubira abadde okuta n'abasajja bw'ati akukuta kati ogenda eri tekirina makulu era agende tumwagaliza birungi nyenyeri naye era kino era nange ndina essuubi nti kati Yusufu Nsibambi weba yagenze si kipya n'abalala tubasuubira okuba nga bagenda kujja. Kati olwaleero pulezidenti w'ekibiina ki FDC Patrick Amuriat atugambye nti tayinza kweyisaako amazima gali nti okugenda kwa Nsibambi kwamumenye nnyo omutima kubanga abadde mpajiru wagenyweza ekibiina. Is certainly a painful experience for the FDC because he has been one of the pillars of the party from its very inception. Mbokusala kwa Nsibambi boli abandi bakugumiikiriza n'okwegatta ku kibiina ki NRM kyaludde ebbanga ng'avumirira nakati kyamulumya omutwe. After 40 years of fighting against what he described as a dictatorship, he is now moving to join the dictatorship and with not just quietly but full of praises. Kyokka agamba badde bakituulira wabadde obubonero bw'enkukunala obulaga nti Nsibambi oba oliawo abadde ali ku lugendo lwe olusembayo. There were some tendencies that showed to us that the Honorable Nsibambi was on his way out. It would be just a matter of time before he joins the NRM. Amuriat atugambye Suganye yabadde ssentebe wa FDC mu Buganda era nga wankizo nnyo mu kusimbira ekibiina emirandira okugenda kwe kwa kuyugumya ekibiina eddakiika nga ziizo n'oluvannyuma omuyaga guteeke. Whereas it has got a small destabilizing effect will be mitigated by a worthwhile replacement, both in Parliament as the whip and also in Buganda as the deputy president coming from Buganda. Mbokutanga emiwatwa nga gino kono kuzzamu ekibiina amaanyi bagenda kupakaaneka weefube ow'okuwandiika emiti emito okwegatta ku kibiina. We are going to recruit young people, particularly from universities and colleges. We are going to seek young people who dropped out of school, bring them within the fold. Mu kugenda kwa Nsibambi yagambye nti agenze kuweereza kyokka Amuriat agamba nti bukyangala babasibula okuva mu FDC okugatta ku NRM tafuna nga yatagenze kunoonya byakulya. Baana bandiddemu olutwe mundabye nti nzize kukola nja kubagamba era nga bwe mbadde mbagamba nti abaana babasibye kakati sinza kuba nti balina bwesi. They actually go there because many of them have got exhausted and probably do not see hope in the struggle that we are involved in. Ng'oggyeko bino Amuriat awabudde akulira ekibiina ki NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kaseera kano aliira ku nsiko nti akomye okwekweka akomewo ewaka oba akwatibwe kubanga obutabaawo bwe kutuusa okunafuya abadde bamugoberera. If I found myself in the position of Bobi Wine, I would stop this hide and seek, come out, provide leadership, tell the foot soldiers that it's time to act, time to confront, time for them to take back their country. Okwegatta kwa Nsibambi ku NRM si mawulire ga maanyi nnyo eri ekibiina ki FDC olw'aba memba abangi abazze bakyabulira okwegatta ku NRM gye bavuganya nga kubasooka kwaliko mu kaseera kano Minisita Beatrice Anywa eyaliko kalisoleso wa gavumenti Betty Kamya eyaliko meya wa division y'e Lubaga Joyce Nabbosa Ssebuggwawo Speaker wa Parliament Anita Among amyuka Speaker Thomas Tayebwa nga kugasse n'abalala. Samuel Sebuliba, NTV Akawungeezi. NTV Akawungeezi. Omuwendo gw'abantu abafuna endwadde ez'okukaluubirirwa mu bwongo buli lukya gweyongera okulinnya mu ggwanga ng'ab'eddwaliro ly'e Butabika bagamba nti tebakyalina busizo olw'omujjuzo gw'abantu bano gwe balina. Abakulu kino bakyesigamiza ku kukozesa ebiragalalagala okusukkiridde naddala mu bavubuka, ebbula ly'emirimu n'embeera endala abantu zibayitamu mu bulamu bw'ensi. Bino byonna birambikiddwa mu alipoota ekwata ku muwendo gw'abantu mu ggwanga ya 2025 etongozeddwa olwaleero.
Alipoota efulumiziddwa olwaleero ekwata ku muwendo gw'abantu mu ggwanga eya 2025 eraze ng'obulwadde bw'obwongo buno bwe bweyongedde okusensera eggwanga Uganda nga kati buli bannayuganda bana abatambula mubeeramu omulwadde omu atawanyizibwa endwadde z'obwongo. Ku bano abaana abato bakola ebitundu 23 ku 100 ate abakulu bakola ebitundu 24 ku 100. Facility reported mental health cases increased by over 70% between 2021 and 2024. Fewer than 1 in 10 Ugandans who need care receive the appropriate treatment. This is not only a health system gap, it is a human capital risk. These are not abstract statistics. They represent families under strain, classrooms disrupted, workplaces diminished in productivity, and communities carrying silent pain. Akulira eddwaliro ly'e Butabika Dr. Juliet Naku ategeezezza nti ewe wajjula dda ne wabooga kyokka nga n'abajja buli lunaku nabo bawera. Eno okusinga agamba wasinga kubaayo bavubuka abakozesa ebiragalalagala. We need more services to rehabilitate people who are struggling with alcohol and substance abuse. There's a small unit at Butabika, but that's not enough. Dr. Naku ategeezezza nti nga bo abakola ku nsonga zino bakyasanga okusomoozebwa mu malwaliro gaabwe gye gali amatono kyokka nga n'abakozi bakyali ba muswaba. We need work to recruit mental health workers in the regions, in the districts, in the health and in primary health care. So if we recruited these people, social workers, psychologists, counselors, at primary health care level, that would support integration of care at primary health care level. Obuzibu bw'okulwala endwadde z'obwongo abakulu okusinga bakyesigamiza nnyo ku bbula ly'emirimu mu ggwanga, okukozesa ebiragalalagala, obutabanguko mu maka n'ebirala. When we look at the census, half of the youth are not employed. 33.1% of the households still remain in subsistence, and 12% of the person aged 10 and above experience probable psychological distress. Economic exclusion breeds psychological strain. Prolonged unemployment weakens social identity. 54% of married women aged 15 to 49 report that they have experienced physical, sexual, or emotional violence by a husband. 17% of all women report experiencing some form of sexual violence. This is a traumatic experience which encompasses physical, sexual, emotional, and economic abuse, and it leads to a complex array of mental health consequences. Minisita omubeezi w'ebyensimbi Amos Lugolobi ategeezezza nga minisitule ye bwegenda okwongera okuttukiza okugunjaawo enkola ez'enjawulo ezijja bannayuganda naddala abavubuka mu bwavu ng'ekiruubirirwa kyakulaba ng'omuwendo gw'abavubuka abafuna obulwadde buno olw'ebbula ly'emirimu gukendeera. The signal is clear: create jobs at scale, raise productivity, deepen industrialization, and strengthen household income. And we will not only grow the economy, but we will stabilize society mentally. Mu mbeera y'emu minisita w'ebyobulamu Dr. Jane Ruth Acheng atubuulidde nga bwe bagenda okwongera ku basawo abajjanjaba endwadde z'obwongo mu malwaliro basobole okumalawo ekizibu ky'ebbula ly'abasawo. We'll expand this through task sharing and recruitment to address a critical shortage of more than 5,300 mental health workers that are required in the various positions. Wabula bonna basizza kimu nga nkuyege nti singa eggwanga teryanguwa kulaba nga lirwanyisa embeera eziviirako abantu okukabirirwa mu bwongo, eggwanga lyolekedde okugwamu akatyabaga omuli n'ebyenfuna byayo okukka wansi. Dorothy Nagita, NTV Akawungeezi. Awo tujja ekibuuzo ekyolwaleero tubuuza olowooza gavumenti ekoze ekimala okulwanyisa ebizibu ebiviirako abantu okufuna endwadde z'obwongo? Olowooza gavumenti ekoze ekimala okulwanyisa ebizibu ebiviirako abantu okufuna endwadde z'obwongo? Kyatuseeyo dda
yitayo oteekeyo endowooza yo tunakusoma ezimu ku zo mu kiseera ekya kiki ky'olowooza. Akano NTV Akawungeezi kegende maaso. Abakugu mu kutaputa ensonga z'enkolagana y'amawanga bawadde gavumenti amagezi okukola ku nsonga ezitandise okuvaayo mu lujjudde naddala mu nkuŋŋaana eziri ku mutendera gw'ensi yonna nga ziraga bwe yeegulidde erinnya mu bikolwa eby'okulinnyirira eddembe ly'obuntu n'enfuga etassa kitiibwa mu mateeka nti bino bitatta n'ekitiibwa kya Uganda ku mutendera gw'ensi yonna. Bano bagamba nti wadde ebyogerwa ku nkuŋŋaana zino tebisobola kukyusa gavumenti wabula bisobola bulungi okugikosa mu ngeri ey'obulabe. Kati guweza omwezi mulamba n'ennaku ezigwamu bukya kulonda omukulembeze w'eggwanga n'ababaka ba paalamenti kwa 2026 kufundikirwa. We butuukidde olwaleero ng'okusinziira ku byalangirirwa akakiiko k'ebyokulonda eyakwata ekyokubiri Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ali mu kwekukuma era mu butambi bw'ayisiza ku mutimbagano azze akyogera lunye nga bwe waliwo ab'ebyokwerinda abamuyigga n'ekigendererwa eky'okumukolako obulabe. Okulonda kuno kuzze kukubaganyizibwako ebirowoozo ng'okwetobekamu emivuyo era kyatwalira n'ekitongole ekirungamya ebyempuliziganya okuwandiikira emikutu gy'amawulire nga kigikomako okukyaza abantu abaawangulwa mu kalulu kano okwogera ku birumiro ebyakalimu. Wabula ensonga eno yabuuka ensalo za Uganda okukkakkana ng'eyingidde mu paalamenti y'amawanga gali mu mukago gwa Bulaaya oba giyite European Union Parliament nga babaka baayo beewunya ebikolwa eby'okulinnyirira eddembe ly'obuntu ebyalabwako nga waliwo n'abaageraageranya ku kulonda kuno ku kikwekweto ky'amagye. The internet shutdown implemented 2 days before the elections clearly limited access to information. Ensonga ezali mu kulonda kuno zaatuuse ne mu lukuŋŋaana ttabamawanga olumanyiddwa nga Geneva Summit for Human Rights and Democracy olutegekebwa mu ggwanga lya Switzerland. Eno zaatwaliddwayo Robert Kyagulanyi Ssentamu eyakwatira NUP bendera mu lwokaano lw'obwa President era yekkokkodde ebikolwa ebikyamu ebyalabikira mu kulonda n'oluvannyuma lw'okulonda. We were violently attacked, our supporters were murdered, we were blocked from reaching many places and were also blocked from several media stations. 2 female deputy presidents of our political party were abducted and held incommunicado in a military barracks for 3 weeks before being thrown into a prison. You people, what do you want in our country? Kyagulanyi yategeezezza nti ebikolwa bino ebyesisiwaza n'ab'omu maka ge tebyabataliza era n'abotola ekyama nga bino bwe byawaliriza mukyala we sako n'abaana be okwetegula eggwanga wadde nga ab'ebyokwerinda abaazinda amaka ge ng'okulonda kwakaggwa tebaseesetulanga kigere. They also took over my home and surrounded it, and they are occupying my home as we speak right now. My wife and children had to flee the country for fear of their lives. Wadde nga bino buli omu abitaputa bubwe bo abakugu mu kutaputa ensonga z'enkolagana y'amawanga bagamba nti newankubadde bino tebisobola kukyusa gavumenti kyokka bye babigikosa n'okunafuwa n'enafuwa era bagiwadde gabuwa nti bwe wabaawo ebyetaagisa okukyusa bisanye bikolebweko bunnambiro. Waliyo omuwandiisi omu yagamba nti no state is an island. Mu butuufu bwa Uganda ng'ensonga ezo zoogereddwa mu lukuŋŋaana olwo omuli ensi zonna z'osuubira okukwatagana nazo okutambuza ebintu byo bulungi mu maaso naawe kikukangamu. Okujjako nga resolution egenze mu UN Security Council awo gavumenti esobola okuwuliriza mangu nnyo kubanga ebeemanyi ekigenda okuddako. Naye kati zino resolution ze baadde bakola ze baadde bateesaako zisobola obbaceekinga bwe muba muwuliriza ne mugezaako okukyusaamu naye ng'abantu tebalowooza nti ezo resolution ziyinza okukyusa gavumenti tezisobola. So when you have people like Bobi Wine who have given themselves out to say, I am going to confront this authoritarianism and campaign and be able to challenge the status quo, and then he is confronted in the way the military has confronted him, the international spaces become legitimate platforms at which you can raise your issues. Uganda is not like a closed system. Uganda is a part of an international community. It's a member of the United Nations. It's a member of the African Union. All these groups have developed rules
and standards. Bano bagamba nti mu mateeka gafuga ensi yonna wadde ng'obwetengereze bw'eggwanga bussibwamu ekitiibwa kyokka amawanga gannaggwedda mu byenfuna galina omukono munene ku ngeri gavumenti z'amawanga gakyakula gye zirina okussa ekitiibwa mu ebyo byakkaanyizibwako okulaba ng'ensi yonna ebeeramu emirembe n'okukomya ebikolwa ebirinyirira eddembe ly'obuntu. Kati sovereignty bali babadde balina kye bakuwa ne bagamba tukikugyeko baba tebakugyeko sovereignty baba bagyeko byabwe bye bamukolagana nabyo baba basaze bajjewo enkolaganayo nabo kati gwe gavumenti gwe olina okukola ebibyo noba ng'olina ekonomi ey'amaanyi tibalina baba batutte ebyabwe ng'ojja sigala ng'ogenda mu maaso wabula we kiyinza okubeerera ekizibu ate kwe kujja wano ne batandika n'okugamba londo ono tuvaako gwe bino bagenda bajjako abakulembeze biki abo baba bayingiridde eddembe lyaffe ng'eggwanga naddala ku nsonga za independent sovereignty. Mu bigambo bya Kyagulanyi mwabaddemu n'ekyokusaba amawanga gano okuddamu okwetegereza enkolagana yaago ne gavumenti ya Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni saako n'okussa envumbo ku bakungu ba gavumenti olw'ebikolwa ebitassa kitiibwa mu mateeka gafuga ensi yonna bye bakoze era kino abagoberera ensonga bagamba nti singa kisibwa mu nkola kyandiba eky'obulabe. Please sanction these individuals. Sanction General Museveni. Sanction General Muhoozi, sanction all the police and military officers that are responsible for gross human rights violations. Sanction those commanders. Sanction the judicial officers that have aided criminality through deliberately misinterpreting the law or skewing it. Bayinza obutakendeza buyambi ne bateeka envumbo ku bintu ebyo by'obaguza ebweru okugeza ng'emmwanyi. Kati bakuteekako envumbo eno nawe eddembe eryo libanga erikugiddwako. So kati okuddamu ofuna eddembe eryo nawe olina by'olina okutereeza nawe bakuddize ki eddembe eryo. So envumbo kitegeeza waliwo byokola ebitali bituufu by'olina okutereeza naffe eddembe eryo tulikugyeko mpaka nga nabali obaddiza eddembe lyabwe naffe olwo tujja okukola ki okuddiza eddembe eryo. Kati bano baagala gavumenti ekome ku bakungu baayo abeenyigidde mu bikolwa ebittata n'ekifaananyi kya Uganda wabweru waayo. Ani Walukatamba, NTV, Akawungeezi. Olugero lwa leero lukutuusibwa. Curamo Plus is strong on pain and gentle on stomach. It's available in all drug shops countrywide. Olugero lwa leero. Olugero lwaffe olwaleero lugamba nti okutta ekibyamu embwa ketta amagi. Okutta ekibyamu kitegeeza okutta ekintu nga tekirina bikyerwanako. Kati embwa bw'ejja okulya amagi tegalina kyegakola nti oba kukaaba oba kweringula gadduke. Kale abantu nno ensangi zino nabo bakambwe balina engeri gye banyigiriza bannaabwe nga tebasobola yadde okusitula eddoboozi lyabwe beerwaneko. Olugero lwaffe olwaleero eddakiika 26 ezakayita ku ssaawa emu. NTV Akawungeezi ewummulamu tukuwunamuulira amalala mangi mulimu na gano. Olugero lwa leero. Are you having headache, sore throat, muscle pain, toothache, or fever? Then use Curamo Plus. Curamo Plus is strong on pain and gentle on stomach. It's available in all drug shops countrywide. It's not recommended for children under the age of 12 years. If symptoms persist, seek medical advice. Botokomawo. Abazadde balumbye essomero lwa bigezo by'abaana baabwe eby'ekyomusanvu obutakomawo ku baana 184 abaatuula waakomawo by'abayizi 6 bokka. Ate ogenda kulaba engeri KCCA gyezeerwana okutebenkeza abakolera ku nguudo za Kampala wabula ne birema. Muwambi si muguzi. NTV Akawungeezi tennakaliza. Tuwummulamu tukomawo.
Beautiful, soft care pads. So fit, so right. You work so hard. Your dreams shouldn't wait. A better home, side hustle, your dream car, your kids' future. This is your time. Tandika Mugia with KCB Bank's unsecured salary loan of up to 500 million shillings. Get your loan approved in just 48 hours and enjoy up to 120 months to repay. Visit any KCB Bank branch to get started today. KCB Bank Uganda is regulated by Bank of Uganda. Customer deposits up to 10 million shillings are protected by the Deposit Protection Fund of Uganda. T's and C's apply. You got Glovo. You got Glovo. You can order what you want. You can get what you need. You got Glovo. You got it all. Order a Glovo and receive it in minutes. Get the new Always #1 Skin Hygiene Protection, giving you a heavy flow 3 times better protection. Available in stores near you now at 2,500 shillings. Olusinethaga kawa kankuma nga ndi mukakamu akasigaza nga ndi mpya mukugumu kuliranga kamulembe okuyingira mu kiro akawangala okusinga okuwoowa webbeeyi. New Downy Lavender Calm Sunrise Fresh and Sweet Elegance okudda obujja obuleetera omuntu okwekkiririzaamu. Ziriye mu kitundu akati katulabe obubaka obw'ekisiibo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya gange mpitibwa Ruqayya binti Ibrahim nampangalira wabigalo okuviira ku masjidi Taqwa. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل. olunaku olwaleero tugenda kutunuulira ku lulimi alisaani. olulimi lwaffe tulina oddukontrolinga twewala okugeya. Biki bye tuyinza okwekwatako okulaba nga olulimi lwaffe terugwa nnyo mu kabenje kukola ebyo bye Allah byatayagala tukole. Okugeza nga qiraatul Qur'anil Karim ne tuyitiriza nnyo okusoma Qur'anil Karim kuba yo buli w'ogisoma eriko empeera zaayo, buli harufu gy'osoma. Alif okugeza nga mu Suratu Bakara nga Allah watugamba bismillahir rahmanir rahim alif lam mim. Alif erina empeera zaayo, lam ne mim eriko empeera zaayo. Tuli mwezi gwa Ramadhan, osomya dhikari, oyagala longoosa lulimi lwo, okoze dhikiri z'okumakya n'olweggulo, Allah agenda kuddabolinga. Buli dhikiri gy'okola okugeza nga subhanallah, mu dhikiri ze tulina omuntu z'ayinza okwekwatako mulimu subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Tuyina hasbi Allahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Subhanallah bihamdi subhanallahi azim. Dhikiri nyingi abamanyi bangi baleeta bajja ne dhikiri nyingi omuntu z'alinza okwekwatako. N'olwekyo sigenda genda wala nnyo, tugenda kwongerezaawo omusomo gwaffe ogunaddako. Wa hadha assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ekitongole KCCA kirabudde abasuubuzi ababadde bakolera ku nguudo okwetegula obutasukka ssaawa 2 ez'ekiro oba si kyo bakwatibwe. Kidiridde ensalessale eyabaweebwa minisita wa Kampala Minsa Kabanda okuggwako olwaleero, bonna ne balagirwa okufuna we bakolera mu bifo ebimanyiddwa. Kyokka bano bagamba nti bava wano badda kubagoba ba taxi ne bodaboda. Wetuukidde mu kibuga Kampala ng'essaawa kizijje zikoona 4 ez'akalasamayanzi kyokka ng'ebibangirizi awatera okubeera abasuubuzi abakolera ku nguudo bikalu. Newankubadde nga waliwo ab'olubatu abasibye omutima ne bajja. Mbungo obudde kyebujje bukye waliwo abasirikale ba KCCA abayise mu kibuga nga bajjukiza abasuubuzi bano okwetegula ekibuga kubanga akadde kaabwe ak'okwetaaya kyenkana kaweddeyo. Kimotoka kyayiseemu era twakiwulidde naye naffe tuba tugize kunoonya ku ssente zinaabezaawo abaana baffe. Era okutandika n'olwenkya tebatwagala ku kkubo era n'ekitulemesezza nkuba.
batulabulabula nnyo nate ffe tufuula Kampala ekibuga mwana kyetugenda okuzzaako tujjalinda tulabe ekinaddako naye tugenda kwemoola naki twagala ssente okusinga okubeera. Abaddukanya ekibuga batubulidde nti abasuubuzi bano tebalina kusukka ssaawa 2 ez'ekiro nga bakyegazaanya mu kibuga kale nga n'akikola wakwenenya yekka. Abasuubuzi bangi abaafuddeyo ne bejja bokka ku nguudo era mbasaba bwe zinaawerera ate ennaku z'omwezi nga 2 olwaliro ssaawa 6 ogw'ekiro abo abanaaba balemeddeko nga baganye okwejjako bokka na bokka bannange ebinaavaamu tunaabiwulira. Twagala okuggumiza abantu nti ekigendererwa kya gavumenti ekyokulaba nti waliwo trade order mu kibuga kigenda kutuukirizibwa era nga tuli wamu ng'ebitongole bya gavumenti. Bano ng'amaze okutebenkeza abasuubuzi batubulidde nti bagenda kudda ku bagoba taxi ne bodaboda naddala abo basalawo okukolera mu bifo ebimenya amateeka. Nti waliwo ebifo 429 ziyite stages ezamaze dda okulambikibwa mu kuzo 166 bamaze okuziyisa zimaze okuyita mu misoso gyonna egyetaagisa. Kati ebifo ebyo byebyo ebigenda okukkirizibwamu bodaboda ng'era bisangibwa mu Central Division, Kawempe, Makindye, Nakawa awamu ne mu Lubaga. Kakati gwe wa bodaboda eyasulayo gwa Naggamba n'ogaana okwewandiisa ku masiteegi gano munange ekibuga kikulemye de waffe ekannabulemu. Raymond Tamale, NTV, Akawungeezi. Abazadde b'essomero lya St Joseph Musoto Primary School erisangibwa mu Industrial City Division mu kibuga Mbale olwaleero basazeewo okugomba ku ssomero lino abalikulira babannyonnyolewa alizaati z'abaana baabwe abaatulirawo ekibiina ekyomusanvu gye ziri. Essomero lino lyatuuza abayizi 14 omwaka oguwedde wabula alizaati z'abaana 6 bokka ze zaakomawo era yoneebo nebategeeza nti ekigezo kya sayansi kye baakola kyaliko obuzibu. Omusasi waffe bino bibadde bigenda mu maaso ye ng'ali awo bbali okutu akunkumula. Abazadde abavudde mu mbeera basomero li St Joseph Musoto Primary School erisangibwa mu kibuga Mbale nga bano balumiriza nti ebyava mu bigezo abayizi baabwe baakola mu kibiina ekyomusanvu tebyakomawo. Tukitegedde nti essomero lyatuuza abayizi 184 wabula ebigezo by'abayizi 6 bokka bye byakomawo ng'abalala 178 ebyabwe UNEB yabisigaza. Ekisinga okuluma abazadde bano kwe kuba nti abayizi abasiniya esooka batandika nga 2 omwezi ogujja ate nga bo tebannasabira baana baabwe bifo olw'obutaba na alizaati. Abana basomera wano mubayite Kampala bakolaga bazireta wano ayita popula no wenyine bali kulya no wenyine amasomero malala kona ndio tuyambe abana bakoze bulungi nnyo ne balabya nti government school Musoto yokayoka yelina yenze mbuzi zino gamba mwana wangu Akulira essomero lino Stephen Washaki annyonnyodde ekituufu nti ebigezo tebyadda wabula abakulu mu UNEB baamusabye atwala abayizi abo 178 ku kitebe kyabwe mu Kampala nga 16 ogwokusatu babeeko bye babuuzibwa mu kigezo ekya sayansi ekyabazaalira ebitukula. UNEB inakiregagala kubabuuza ku baana how they performed in the science paper ate batuwadde olunaku lwa 16th March tugenda kutwala abaana nakifengegeti nti kyokka buli muzadde alina okusasula emitwalo 5 egy'entambula y'omwana we. Abazadde bakakamu tulika abaana baffe tubamenye ka transport tubatwala tulika abaana babeerewo tebatambula waliwo abalala balifa tugenda kubakubula simu babaleete tubatwala. Bino abazadde bibamazeemu bumazimaanyi era ne bagusalira UNEB nti abayizi bwe baba ddala nga baakoppa ekigezo bwali munafu bw'abantu be yasindika okukikuuma. Ebibuuzo babikuuma baana baba ebibuuzo ate nga bakuumiwe bali
Abakumi bakuma ebibuuzo bakola muli baki? Bati ebibuuzo biri bukyamu. Abakuma ebibuuzo baba kuine baba misozi. Muzanga afa abazaali. Abaana bano abakoze B7 ku mulundi guno. Lwaki ebibuuzo bigaaniddeyo? Ekya issues erizo okubeera nga zitranslatinga into security matter. Fenga security obubisu ne mu Mbale City. Of course tetujja zikiriza mukunya bulungi. NTV Akawungeezi. Nga watusembera olunaku lwa St. Mbaga Major Seminary Gaba kwegenda okujaguliza emyaka 5 bukyanga etandikibwawo. Leero katulabe ku basaserdoti abatono abagisomeramu nga kyejje etandikibwewo. Kati emyaka giweza 5 nga seminariyo ya St. Mbaga Major Seminary Gaba etandikiddwawo omugenzi Cardinal Emmanuel Nsubuga. Mu bbanga lino yakafulumya abasaserdoti abasukka mu 3 era nga bano baweereza mu masaza g'ekkereziya ag'enjawulo wano mu ggwanga n'ebweru wa Uganda. Seminari eno mu kutandikibwawo yasooka n'abavubuka 16 abaafuna obusaserdoti nga kuno kwe kuli ne Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Paul Semwogerere n'omwepisikoopi w'e Lugazi Christopher Kakooza. Kati nga seminariyo yeetegeka okujaguza nga bwe giweza emyaka 5 bwe kyetandikibwawo, tuwayizzaamu n'abamu ku basaserdoti abaakugukira mu seminari eno betwogeddeko nabo bagiweera obujulizi. Father Pius Male ng'onaaweza emyaka 34 mu buweereza era nga mu kiseera kino ye muwandiisi w'essaza ekkulu erya Kampala. Seminari eno agyogerako ng'ekifo ekyannyikiza okukkiriza kwe. Ng'ogyeko ey'amaama eyanjigiriza okuba akabonero, seminari eyo yankolako kinene nnyo. Kati nsoma ebitabo naki n'atera nkyayiga kinene nnyo naddala mu bantu benkoleramu tetubeeramu abantu ba bulijjo batuyigiriza ebintu bingi nnyo batusapootinga okubeera omusosoti nga bwe waali badde. Father Joseph Sentomero atugambye nti seminari eno ye yamubangula okufuuka omusaserdoti ejjudde mu kaseera kano obusumba yakabumalamu emyaka 18. Nga bw'omanyi St. Mbaga nti omukyaffe Cardinal Emmanuel Nsubuga yatandikawo okuwa omukisa bannaffe abataafuna mukisa gekuyita mu seminariyo zino ento. Kaakati tugenda tuvudde eno oli avudde eno masomero gano ag'ensi oluusi tugattibwako ne bannaffe abavudde mu seminariyo zino endala era ento. Naye ng'olaba omuti ogwo omwaka ogusooka basanye essiro okutuyigiriza essaala okwegayirira. Ng'oggyeko bano abagundidde Father John Paul Onyango ngono yakatikkirwa obusaserdoti emyezi 7 egiyise era nga kati yakulira ebyokusaba ku ssomero lya St. Joseph Girls Secondary School Ensambya. Atubuulidde nti okusomera mu seminari eno kwayongera okumusembeza okumanya n'okutegeera Omukama. Mbaga woogiyingira bw'oti ekisooka esooka kukumenya okumenya okulungi nti ky'obadde omanyi ky'olowooza ky'otegeera ebyo byonna osooka n'obijjamu. Oyinza okuba obadde mu famire nga ngagga ng'olina ekitanda kikoma eri eno ogenda sula ku katanda kamu. Ng'ekitabo ekitukuvu bwe kigamba mu Luuka essuula ey'E10 olunyiriri olwokubiri nti ebyokukungula bingi naye abakozi batono. Ku seminariyo ya St. Mbaga amakungula geeyolekera ku basaserdoti 1000 abafulumiziddwa. Seminari eno entendeka yaayo ennungi ddala era gye bakazaako eri omuntu omulambo mubiri n'omwoyo. Bagezaako mu buli ngeri okulaba nga batuwumba mu mubiri n'omwoyo. Omwoyo osobole okwongera okutegeera obulungi Katondawo ate n'omubiri okutegeera ensi ki kyeyeetaaga. Era bagasa nnyo kubanga basobola ate n'ebyo ebirala bye baakugukamu okubeera nga endiga z'Omukama baziyamba okusingawo nga si kuyigiza kigambo kya Katonda kyokka naye nga bayigiriza omuntu omulamba omwoyo n'omubiri. Bano bakkiriza nti okutikkirwa obusaserdoti kirala n'okusigala mu buweereza nakyo kirala. Betwogeddeko nabo bonna bakkiriza nti okuwangaala mu buweereza tekijja buzze wabula kulemera ku kusaba okukkiriza n'okwesigama ku Mukama. Bbanga ettono lyemmazeeko emyezi 6 gino obulamu bwo bulina okwogera ekyo kyennyini kyoli bonfuna. Tuli banafu bayabayaba nga abasaserdoti nnyo ddala naye tulina okufuba oba olina okufuba okulaba nga kyoyigiriza kyoyagala okukola ki okufaanana n'okukola bibimu byetuyigiriza abakristu baffe nga tubasomesa kirolebadde tubawa kigambo kino kyokka
naye babuweeza bannaye ng'ovudde mu ekerezo zeeyo olina omulimu gw'okola olinawo creativity yonna. Abakyatendekebwa mu seminaali eno bakubirizibwa okukkiriza kye bayingiramu bateekeyo omwoyo babangulwe. Waliwo mukulu omu yatuyigiriza grabbing the moment. Ekyo nkibulira nnyo bannange, moment eno ebaweerera ddala mu seminaali yo okugikozesa ddala obulungi kubanga basobole okwetegeka obulungi. Challenges nkumu eno bw'ojja nga teweetegese kimala eziyinza oluusi okukulemesa obulungi. Bw'ali eyo ng'ali mu seminaali yo bambi ekisookera ddala genda owa Yezu omugambe Yezu kiki ky'oyagala mbeere, musaseredooti ki oba kika ki gw'oyagala mbeere. Togendayo n'olowooza nti ogenda teekayo ebirowoozo byo bijja okukuyamba, nedda. Akati katulaba okubuulirirwa eri bannaffe abakristu abali mu kisiibo b'ennaku ez'akalema. Oluganda baagala nze Father Frederick Kasereka ndi wano ku ssomero lyaffe Bishop Sipiano Kiyangire nga nze chaplain w'essomero lino ate nga tuli mu Bina Parish. Lwaki ekisiibo kyaffe ate mwana wa tukitandika n'okusiiga evvu. Bw'olaba evvu liddugala lifaanana bubi kyafu. Kati ffe ng'Abakristo ekisiibo kyaffe tukitandika n'evvu okukakasa nti tuli bakyafu mu mwoyo. Evvu kabonero akalabika wabweru kungulu akalaga nti bwebyo biddugala. Naye Father alikusiiga bwati mu kyenyayo ngera okujjukiza nti omwoyo gwo guddugala gwetaaga okutukuza, gwetaaga akasabbuuni, gwetaaga okunaaba. Akasabbuuni ako ge masakalamenti okwenenya ate okudda eri Omukama nga tusiiba, nga tweresa, nga tuva ku bikolwa ebibi, nga tweresa emize emibi, nga tusiiba ebyokulya n'ebintu ebirala. Kale twagambye otubuulire oba olowooza gavumenti ekoze ekimala okulwanyisa ebizibu ebiviirako abantu okufuna endwadde ez'obwongo. Ngenda kutandika wano ne Shamobwe Tanasi yayise ku Facebook agamba nti nga ebyobujjanjabi bya bbeeyi eby'ensoma bikyali bya bbeeyi okufuna ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo kwa kawereege bangi bakyatabuka emitwe. So gavumenti ekendeeze ku misolo egiwanika ku buli kintu. Okay. Jacqueline Nanyanzi naye ayisa ku Facebook agamba nti obwavu bweyongedde mu bantu, ebbula ly'emirimu nalyo lyeyongedde ekireetedde okweyongera endwadde z'obwongo nga kiviira ddala ku mbeera y'abantu gye babeeramu. MH Pro gavumenti ekyali mabega nnyo bo ssente baziwa bayimbi mu kifo ky'okuzigulamu eddagala n'okwongera ku muwendo gw'abasawo. Mbadde njagala kulaba kuba X wano. Charles Ashley agamba nti gavumenti egezaako bugeza naye abantu bennyini nabo tebakoze kimala kulwanyisa ebizibu ebyo. Kitandika na ssekinnoomu ne kiryoka kiyingiramu gavumenti. Ngenda kusembera Uganda at Heart tekoze kimala. Abanene mu gavumenti batunda enjaga bebaviiriddeko abantu abamu okutabuka omutwe. Kakati ebigambo ebyo bibyo Uganda at Heart nze nange sibimanyiko. Kale mwebale nnyo endowooza zammwe. NTV Akawungeezi ewummulamu tukomawo n'amawulire amalala.
whiskey could top Johnny Walker Black Label. It's sin. With notes that only come with 12 years in a barrel. Sweet, smooth toffee, rich fruit, and a touch of smoke. Tastes as good as it sounds. Mwaka mulamba bulire sanyu linjo kubanga nawangudde school fees w'omwanange era nina essanyu okubanga sigenda sasula school fees n'omwaka omulamba era ne bazadde ba MTN Momo Katonda abongere omukisa. As long as you pay school fees using Momo, you'll stand a chance to win school fees for a whole year. The school, you will stand a chance to win a school van. You can also get a school fees loan on Momo. The short code is *165*80# and you pay school fees and you win school fees for a year. Kegende maaso NTV Akawungeezi. Abakulembeze mu bizinga by'Essese mu disitulikiti ey'e Kalangala bategeezezza nga omuwendo gw'abaana bakabasanyizibwa n'okufuna embuto nga tebanneetuuka bwe gukendedde. Ebizinga bimanyiddwa nga ebifo ebibeeramu emize egy'enjawulo omuli okukabasanya abaana bato abatanneetuuka n'obulwadde bwa mukenenya okuba nga buli waggulu ddala. Wabula abakugu mu kulwanyisa obutabanguko mu disitulikiti eno bagamba nti balwanye okulaba nga omuwendo gw'abaana abatulugunyizibwa mu nsonga z'omukwano gukendeera. Disitulikiti y'e Kalangala ekwata ekifo kyakubiri mu Uganda yonna okuba n'omuwendo omunene ogw'akawuka akaleeta mukenenya nga kati we twogerera bali ku bitundu 13 n'akawuzi kamu ku buli 100. Ekisinga okwennyamiza era nga kye kimu ku bisinga okusaasaanya akawuka ka mukenenya kwe kubanga bassedduvutto mu bitundu by'eno beefunyiridde okukabasanya abaana abatanneetuuka nga basingana kwettanira abaana abali wakati w'emyaka 10. Buli wotunuulira abaana 10, abaana babiri ku buli 10, ku buli 10, that is 20% baba bakabasanyiziddwa obanga bali exposed dibo bana banaabo. Wabula amawulire amalungi ge tulina okuva mu kitundu kino kwe kubanga wetwogerera omuze gw'okukabasanya abaana abawala n'abafuna embuto gukendedde. Okusinziira kwakulira ensonga z'amaka n'abaana e Kalangala Wire Nkumbi, abaana ebitundu 28 ku 100 mu kiseera kino be bafuna embuto nga tebanneetuuka okuva ku muwendo gwa bitundu 35 ku 100. Abawala 10 abali wakati w'emyaka 14 mpaka ku myaka 19 abaana nga 5 bana baba bazaalako dda. Omuwendo guno gwandibadde gukenderedde ddala okusinga kaawo we tutuukidde olwaleero nti wabula ekisinga okuba ekizibu ly'ebbula ly'abakazi mu bizinga eno ekisindiikiriza abasajja okwegatta n'abaana abato. Abasajja bangi e Kalangala, abakyala batono, n'olwekyo kireetera abakyala abatono abaliwo okubeera ne pressure nyingi y'abasajja ne babeera nga beebaka ku baana baffe abatanneetuuka. Abasajja mu kitundu kino bakozesa obukodyo bungi okuperereza abaana abawala okusobola okubatunuza mu mbuga ya sitaani. Abawala bano be tutagenda kwoleka bwenyi be bamu ku baaloza ku bulimba bw'abasajja mu bizinga eby'Essese ne batuuka okubakozesa ebyambyone. Batubuulidde nga bwe baabuzibwabuzibwa abalenzi ku myaka 14 ne 15 gyokka okukakkana ne bafuna embuto ate abasiguze ne babasuulawo. Nafuna olubuto nga nkyasoma nga nina emyaka 14 nenkulusanyibwayo nga sirina mirembe munze nga mbonaabona nga sirina ayamba omusajja wange yafunisa olubuto nga yanegana yansuulawo. Nanimba nti anjagala nangamba nsobola okubeera ffenna nsobola n'okuweerera banali nsoma ebyo nali mu P5 tawo omwana yankyawa nagamba ye tazaala balema nga nina emyaka 15 ezaala mu biseera bya covid sente zaabula omwana alina emyaka 4
sente za school fees zaabula ne covid we yagirawo wekuta okusoma kwange okuyimirira. Mu kwagala okukendereza ddala omuze guno mu kitundu kino, ekitongole kimifumi kyasimba amakanda mu disitulikiti y'e Kalangala emyaka kati 6 basobole okwaŋŋanga ebizibu ebyali bituusibwa ku baana nga kiyita mu program gye kyatuuma Heroes for Gender Transformative Action kyagendereramu okubudaabuda abaana bano abakabasanyizibwa nga tebanneetuuka. The girls had been used, you know, they thought it was easy, it was okay. They would marry off at a very early age. You find a girl of 12 years saying, I have a husband. And then they would move from home to home. You would find a girl moving from this house to the next neighborhood to get married. Immaculate Akero nga yakulira okulwanyisa obutabanguko mu mifumi agamba nti baliko kaweefube w'okusomesa ebitundu ebyenjawulo mu disitulikiti y'e Kalangala gwe bakoze okulaba butya bwe bamalawo ekizibu ekirudde nga kyegirisiza mu baana. But most importantly, jointly addressing issues of SGBV, supporting girls at risk, and also addressing harmful practices in our communities. Kati abaana abawerera ddala 74 abafuna embuto nga tebanneetuuka be batwaliddwa abamifumi mu matendekero g'ebyemikono ag'enjawulo mu bbendo ly'e Masaka okulaba butya bwe basobola okuyiga okukola emirimu egy'enjawulo kibasobozesa okuyimirizaawo abaana baabwe. Like plumbing, imagine young girls doing plumbing. We have girls that are going to do computer studies. Gertrude Mutyaba, NTV Akawungeezi. Omusirikale Nixon Agasire eyakwatibwa ku by'okufa kwe yali omumyuka wa ssabaawe wa gavumenti Joan Kagezi ayagala kkooti enkulu emuyimbule awuze ng'ava bweru. Agasire olwaleero alabiseko mu maaso g'omulamuzi Isaac Muwata ng'amusaba akkirize yeeyimirirwe era ng'azze n'abantu n'abamu ku bagenda okumweyimirira 3 omuli ab'eŋŋanda n'emikwano. Mu kusaba kwe Agasire ategeezezza omulamuzi nti amaze ebbanga ddene eruzira nga lisukka ne mu lyogerwako mu ssemateeka ng'omutannaba kwewozaako era nga we bituuse lino ddembe lye ery'obwebange libatandise okulinnyirira. Akakasizza omulamuzi nti singa aba amwetaaze alina amaka ag'enkalakkalira nga n'abantu abamweyimiridde balina embavu ezisobola okumuwaliriza okujja mu kkooti singa aba yeesigazza. Omulamuzi awadde oludda oluwaabi ssabbiiti emu yokka okwetegereza okusaba kwa Agasire bazuule oba tekulinaamu nkenyera olwo naye awa ensala ye. Agasire avunaanibwa ne Abdunur Semuju eyeeyita Minaana nga kigambibwa nti bamanyi kinene ku kutemulwa kwa Joan Namazzi Kagezi eyali amyuka omuwaabi wa ssabawaabi wa gavumenti mu 2015. Akati olwaleero nga 19 omwezi ogwokubiri ekitongole ki KCCM Butongole kitandise okuteeka mu nkola ekiragiro ky'okugoba abasuubuzi abakolera mu makubo nga beesigama ku kiragiro kya Minisita Minsa Kabanda. Kati mu mboozi yaffe eyaleero katulabe okulafuubana ba KCCA kwekoze okumalawo omutawaana ogw'abasuubuzi abakyalemedde ku kkubo. Kitutte ebbanga ng'abasuubuzi abakolera ku nguudo z'ekibuga Kampala balumiriza abakwasisa amateeka aba KCCA okubajjangako omutete gw'ensimbi mu nkola ey'enguzi babakkiriza okukolera mu bumenyi bw'amateeka. Okumalawo ensobi abakulu aba KCC mu structure kwe kukolagana kye twandiyisa alliance obukulembeze obwowansi kubanga ffe nga LC twafuuka basitafu ba KCC ab'ebyalo. Abasuubuzi bano bagamba nabo si bandyagadde okwekukuutiriza ku nguudo z'ekibuga Kampala mbu naye mpawo bayinza kutundira maali yaabwe ey'okugattirira kubanga abantu mu kibuga Kampala byeyongedde kyokka nga wakolerwa wowongera kukeewa. Pulaani gye twasangawo nga population y'abantu bwe baali bagiyisa mu biseera ebyo abantu baali batono.
mu bano enfunda eziwera baziba wayamu n'abakulu mu KCCA bo nga bateesa nti bakkiriza okukolera ku nguudo ez'omu kibuga Kampala wakati w'essaawa 10 ez'olweggulo n'okudda waggulu. Nti owedduuka okuva ssaawa 2 ez'okumakya paka ssaawa 11 gwatunda naye from 11 mpaka ssaawa 4 ez'ekiro omutembeeyi okkirizibwa okutunda ku street eno. Ng'ekigendererwa bano bamufuna mpola kubanga be basuubuzi ab'enkya. Munnabyanfuna John Walugembe nga yakulira bamufuna mpola wansi wa Small Scale Traders Association akkiriza nti newankubadde omulimu gwe bakola gumenya mateeka naye mpaawo nsi gye batali ng'otwaliddemu n'ezo zoogerwako nti zaakula dda. Kati KCCA bw'egamba nti Uganda y'ensi egenda okusooka okuba nga terina erimba era etteeka eri liri redundant kinafuuka nga Enguli Act nti gye weeriri naye abantu tebalisaamu kitiibwa. Ono agamba nti abantu abo KCCA beegobaganya ate mwe muva abasuubuzi ab'amaanyi mu ggwanga kale nga beetaaga okulambika ko n'okubalaga abatuufu bateekeddwa okukolera so si kubasaanyaawo. Amateeka gateekwa okukolebwa to regulate realities of life, not to set ideals eziri superficial. So bavendors we bali lwaki omuntu awatandika business taba na capital mara tasobola kupangisa dduka la milioni 3. So atandikira wano mu kutembeya nga stock si uwe. Bw'ojjako kino Walugembe agamba nti abasuubuzi ono bannakunkunye dda bakola nga lutindo wakati w'abannaggwaddako n'abaguzi kubanga be batunda babisuubula mu bali abatunda ebingi olwo bo ne balyoka babisaasaanya. Kati bw'ogamba nti ono omutembeeyi si mwagala lwakuba gwe ofunye edduuka olimba naawe wewatandikira ne banno baleke bakole ki bayitewo. Wabula kye tugamba nti kwatagala n'omutembeeyi akutundira ebintu kubajjukira yaayiri batalina stock gw'olina stock mumuwa mutunde azze ssente so that mwenna mukola ki mwenna mufunamu. Walugembe agamba nti enkola ey'ogobaganya abasuubuzi nga tubalambise we bateekeddwa kukolera ko n'okubafuula abazi b'emisango nkadde nnyo era nga mpawo kyejja kugasa okujja kukwongera ku buzzi bw'emisango ng'abaali abasuubuzi banoonya engeri gye bayinza okufunamu ensimbi bayimirizeewo abantu baabwe. Kwe kwata abakyala abanaku abanoonya school fees abanoonya akamere n'obawambako ebintu n'obiteeka mu KCCA stores n'obasiba for 6 months olw'okweya. What message are you saying? Olinga agamba nti akati mube mukola mudde mu kwetonda oba mube mukola mudde mu bubbi. Ayogerera ekitongole ki KCCA Daniel Nuwabiine atugambye nti batawanye n'ekizibu ky'abasuubuzi bano bakooye bano omuwendo gwabwe gukyukakyuka okusinziira ku season oba ekiba kikolebwa mu kaseera ako mu kibuga kale nga kino kibawadde buzibu okumanya obungi bwabwe. Tuyinza okuba tulina abantu wakati w'ebibiri n'ebisatu oba ebina okusinziira ku nkalala zaabo abeeyita abatembeeyi. So ekyo kikulaga omuwendo oguyinza okubeera nga guli ewabweru. Ku ky'abasirikale ba KCCA ababasaba enguzi okusobola okubakuumira ku nguudo kuno Nuwabiine agamba nti baludde ebbanga nga basaba buli muntu yenna abakirabyeko okudduka eri KCCA agitemyeko olwo basitukiremu. Oba be mulabye ku butambi bwammwe tusaba mutwe ku butambi obwo abo abantu babonerezebwe. Nuwabiine agamba nti okusomeza bakolera mu Kampala kwe bayitamu tekwetaaga na kwogerera kyokka kati bafuba okulaba nga bazimba obutale obulala mu bbanga tono ddala erijja ng'omujjuzo mu butale obuliwo gusobole okukendeera onabesibye ku nguudo babulwa ekyokunnyonnyola. Abatembeeyi abazibagaana okuddayo mu butale bazze beekwasa nti emiddala gya kusasulira kyokka n'akatiriza nti emiddala gya bwereere era nga basaba ensimbi abaagwana kukangavula. Obutale bwa bwereere 16 tewali asasula rent wadde omuno gw'ennusu mu katale ako okukakoleramu. Ekibuga Kampala oyinza okukinnyonnyola ng'ekisuubizo ekyamenyebwa ekirooto ekyataataganyizibwa enguzi nga ku gasi n'obutafiibwako. Ku buli muntu gw'olaba abungeeta ku nguudo za Kampala omutembeeyi oba talina waakusula emabega we akweseeyo emboozi ejjudde amaziga kyokka nga mpawo gw'ayinza kuginyumiza. Ziweze 3 zeziyise ku ssaawa 2 NTV Akawungeezi bwetu bwe tugifundikidde olunaku olwaleero. Ku ssaawa 3 amawulire gajja mu Lungereza ne Jerome Paul Sonko agenda kubaga kutuusaako NTV Tonight. Waliyo agafe ku Spark TV ga ssaawa 4 gonna beerako ogalabe. Nze Sandra Nakiwala.
NTV, turning on your world.